on sustainable development through social science and commerce perspective, online and offline mode as well. I welcome our Mother Institute pillar, Honorable Abhay Kumar Saunke, Executive President, Sri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha Kolhapur, Chief Guest of today's inauguration function, Honorable Professor Dr. D.G. Sirkesar, Vice Chancellor of Shivaji University Kolhapur, today's keynote addresser and Chief Guest of this function, Honorable Professor Dr. Praveen Saptarshi, Salisbury University, America, and our college principal, Dr. R.V. Shezwar sir, Joint Secretary Sri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha Kolhapur, and Management Council member of Shivaji University, and all of the participants from various colleges. And I also welcome all the students, non-teaching staff on the behalf of our college, Lal Bahadur Shastri College of Satara, Arts and Commerce Science College Satara. My heartiest gratitude and respect to our beloved founding member and Honorable Deity or Honorable Dr. Bapuji Salunkhe and Motherly Sushila Devi Salunkhe. It's my immense pleasure to announce today's most precious international conference on sustainable development through social science and commerce perspective, which is being organized by our college, Satara, the most amazing place, gifted with historical glory and natural beauty, situated in the ranges of Sahyadri. Satara was the capital of Maratha Empire, world famous class plateau, Koyna power point, and birthplace of pioneer of Maharashtra, first chief minister Yashwantrao Chavan. It's famous also for Kandi Peda. These are few of the valuable gems of our historical place, Satara. Our Sanstha is the second largest educational institute in Maharashtra. We do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. The reason behind choosing this topic, Upanishads, where this concept Vasudhaiva Kutumbakam is addressed, which means the whole earth is one family. All the creatures on this planet are part of one family, and we are bound to respect each other's existence. But unfortunately, as time passed, the modern human and his ambition, intellect crossed the limits of and boundaries of Mother Nature and its rules and regulations in the greed of achieving modern development for his own satisfaction and comforts. Consequently, the present time gave us immense pollution, increase in temperature, non-biodegradable waste. The man wake up from him slumber to see how badly he put this planet in danger. He forgot to respect the divine mother nature and her laws. He simply indulged in exploiting the precious resources gifted by Mother Nature instantly. Very comfortably, he ignored the fact that resource of the planet is not only his property, but they belong to other creatures as well. So we are here to have a very thoughtful, fruitful, and meaningful discussion over creation points. How to stop exploitation of nature, wastage of water, overuse of chemical fertilization, and education, the new generation, etc. And therefore, we have invited our prestigious and learned guest of Professor Dr. Praveen Saptarshi from America, Mr. Sachin Patil from Sangli, Professor Dr. Ashok Tausardo from Kolhapur, and Dr. Litan Oli from Bangladesh, and Emil Gatti from Ethiopia. Plus, we have received more than 100 research papers from number of states and various countries. As this conference has been conducted online and offline mode, once again I offer my warm welcome to all who have
respected our invitations and made an effort to present here in spite of their hectic schedule. I also warm welcome all the generous participants. It's really great honor to have you all here today. जाता जाता आजचा जे आपल्या कॉन्फरन्सचा थीम आहे सगळ्यात महत्वाचं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आणि त्यामध्ये या ठिकाणी शाश्वत विकास आणि त्या शाश्वत विकासाचे मूल्य आपण कशी विसरत चाललोय याच्यावरच आपण संपूर्ण दिवसभर या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. या चर्चासत्रामध्ये सर्वांचं मी लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालयाच्या वतीने तर हार्दिक स्वागत करते. त्याचबरोबर इथं आपल्या महाविद्यालयामध्ये आजच्या कॉन्फरन्ससाठी वेगवेगळ्या शहरातून गावातून आणि या वेगवेगळ्या कॉलेजेसमधून जे प्राध्यापक उपस्थित आले त्यात विशेषतः म्हणजे औरंगाबाद विद्यापीठाचे या ठिकाणी अकॅडमिक काउन्सिलचे डॉक्टर राजेश करपे सर, त्यांच्याबरोबर उपस्थित असणारे त्यांचे सहकारी, या सर्वांचं आणि पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थी मित्रांचं मी हार्दिक स्वागत करते. आणि जाता जाता आजच्या जे दिवसभर आपली सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटवर चर्चा होणार आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं मला एवढंच सांगावं वाटतं की तोच आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांनी लिहिलेला अभंग जो आहे तो वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी पक्षी ही सुस्वरे आळविन येथे सुखे रुचे एकांताचा वास नाही गुणदोष अंगा येत. म्हणजे जे आपण कोण आहोत, आपल्याला काय करायचं आणि आपल्याला शांती कुठं मिळणार आहे तर त्याच्यासाठी जंगलाकडे किंवा वनाकडे चला हा संदेश त्यांनी त्या काळात दिलेला आहे आणि तो आज आपल्याला तंतोतंत लागू पडतो. आणि हेच या ठिकाणी हेतू घेऊन आजची कॉन्फरन्स जी आहे ती आपण रन करत आहोत. पुनश्च एकदा सर्वांचं स्वागत करून मी या ठिकाणी रजा घेते. धन्यवाद. It's a part of our hospitality to showing gratitude to our guests by offering them bouquet. So our two guests from online inaugural our guest who is going to speak Executive President Honorable Principal Abhay Kumar Sarangi. So I invite all students to have a clap for our guest with online join. Second our guest, chief guest, Honorable Professor Dr. Digambar Shetty, Vice Chancellor Shivaji Kolhapur. He is from also online mode, so we have to give clap for him. Now I request convener Dr. Chikman Madam to welcome our principal by giving him bouquet memento shawl. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request Chikma ma'am to welcome our vice principal, Dr. Tawar sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I request our principal to welcome our convener, Chikma ma'am. I request our principal to welcome our Dado sir. Our secretary for this conference, Dr. Vasquez, I request principal to welcome him. Okay, thank you all of you. Now I request our executive president, Honorable Principal Abhay Kumar Sarangi, to address inaugural speech. पिन कर Voice is not clear. फोन कर Yes, sir. Yes, sir.
आता आला सर. येतोय आवाज? आवाज येतोय सर? येस सर, येस सर, येतोय आवाज. सुरुवात करायची काय? हा सर, सुरुवात करायला हरकत नाही. सगळ्यांना सर्वप्रथम नमस्कार. नमस्कार. आज विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालयामध्ये एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद होते आहे. या निमित्तानं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट थ्रू सोशल सायन्स अँड कॉमर्स पर्स्पेक्टिव्ह या विषयावरती आज हा परिसंवाद होतो आहे. या निमित्तानं या परिषदेला विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक आणि संशोधक प्राध्यापक विद्यार्थी सोबत होणार आहेत. तसेच या परिषदेत मार्गदर्शन करणारे अमेरिका, इथिओपिया, बांगलादेश आपल्या परिसरातील तज्ञ मार्गदर्शक उपस्थित राहणार आहेत. ही फार मोठी आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. आज ज्वलंत प्रश्नावरती चर्चा होते. या निमित्तानं आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले लालबहादूर शास्त्री कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर शेखर सर, त्यांचे सर्व सहकारी मित्र आणि या परिसंवादात भाग घेणारे सर्व देश आणि समोर असलेले उद्योग कार्यकर्ते, विद्यार्थी. आज 21व्या शतकात मानवाने आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावरती संपूर्ण सृष्टीवरती आदिवासी निर्माण करण्याची पण याच मानवी मूल्य विशेष चाललेला तो भौतिक सुख मिळत असताना आपले मानसिक स्वास्थ्य आरोग्य केलं जातं. मानवी जीवन हे खऱ्या अर्थानं सुखी समाजाने निकोप आणि निष्पक्ष पर्यावरणाची जास्त गरज आहे. आज मानव हेच दुर्दैवाने विसरत चालू आहे. तर त्या शिक्षणाची गरज आहे. 1954 सालामध्ये बापूजी साळुंखे यांनी हीच मानवी मूल्य घडवण्याचा प्रयत्न विवेकानंद संस्थेचा स्थापनेतून केला. ते करत असताना काही तत्वज्ञान त्यांनी मुलाशी कवटाळलं. मग ती सत्य असेल, शील असेल, प्रामाणिकपणा असेल आणि तिथे तिथं आळा घालण्याचं काम त्यागाच्या माध्यमातून करायला शिकवलं. आणि हे शिकवत असताना हे शिक्षणाची गंमत गोरगरिबांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आज महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामध्ये काही भागामध्ये आपल्या बरेचसे पुस्तक दिलं आहे आणि त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या आणि मूल्याधिष्ठित संस्कार देण्याचा प्रयत्न करतो. व्यवस्थित शाळा हे मुलांचं कृष्ण घर असते. त्यामुळे या मुलांच्यावर घरातून जसे संस्कार दिले जातात त्याचप्रमाणे शाळेतूनही संस्कार होणं गरजेचं आहे. बापूजींनी प्रामुख्यानं 3 शब्द आपल्याला शिकवले. ज्ञान सत्याचं करून घ्या, चारित्र्याचं करून घ्या, प्रामाणिकपणाचं करून घ्या आणि त्याच्याही सेवावरून काम करा. हे जेव्हा तुम्हाला कळतं त्यावेळेला जीवनामध्ये वळवण्याचा प्रयत्न आपण करतो आणि केला पाहिजे. त्याचं संस्कारक्षम अशी पिढी ही निर्माण करण्याचा प्रयत्न बापूजींच्या विचारातून आपण करतो आहोत. आणि शाश्वत विकासाचे शैक्षणिक मूल्य आज शाश्वत विकासासाठी जागतिक पातळीवरती जे प्रयत्न केले जात आहेत त्यामध्ये शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची. आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरण या 3 आयामामध्ये शिक्षण हे राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाचा अधिकाराचा मूलभूत घटक आहे. सध्या जीवन आणि वैयक्तिक विकासाचा अधिकाराचा मूलभूत घटक म्हणून त्याचा विचार केला जातो. शिक्षणाचे विद्यार्थ्याला स्वतःबरोबर पर्यावरण याचा विचार करता आला पाहिजे. प्राचीन काळी शिक्षणाचा हेतू
हा मोक्ष प्राप्तीचा होता, ज्ञान प्राप्तीचा होता. आपली कर्तव्य पार पाडित समाजाचे पर्याय निसर्गाचे नियम राहून जगत होतो आपण. आज जागतिक कारणामुळे जग सगळं जवळ आलं. पाश्चात्य त्या संपर्कातून भारतीयांनी आधुनिकतेचा स्वीकार करताना भारतीय संस्कृती मात्र विसरत आहे. ज्या भारतीय संस्कृतीने वसुधैव कुटुंबकम मानलं त्या संस्कृत आज विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास होतोय. आणि म्हणून शाश्वत विकास हा करायचा म्हणजे काय? शाश्वत विकास म्हणजे भविष्यातल्या पिढ्यांच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेस तडजोड न करता वर्तमान गरजा पूर्ण करणारा विकास. शाश्वत विकास हा लोकांसाठी संसाधने चौकड्याशिवाय संसाधने वापरण्याचा मार्ग आहे. त्याचा अर्थ पर्यावरणाची हानी न करता किंवा प्रभावित न करता विकास करणे. आता खालील मुद्द्यांचं पालन आपण साधारणतः शाश्वत विकासासाठी साधायचं आहे. त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा जो आहे तो मानवी क्रियाकला मर्यादा घालून ते साध्य केले जाऊ शकते. दुसरा भाग आहे तंत्रज्ञानाचा विकास इनपुट प्रभावी असावा आणि इनपुटचा वापर न करता उपभोगाचा दर मोक्षाच्या दरापेक्षा जास्त नसावा. नूतनीकरणीय संसाधनासाठी वापराचा दर नूतनीकरणाच्या पर्यायाने उत्पादनाच्या दरापेक्षा जास्त नसावा. दुसरा भाग आहे सर्व प्रकारची प्रदूषण कमी केली पाहिजे आणि शेवटी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा थोडासा सामंजस्याने आपण वापर करून जे काय आपण साध्य करायचं ते साध्य केलं पाहिजे. प्रामुख्याने पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, त्यानंतर पीक रोटेशन, शाश्वत बांधकाम, कार्यक्षम पाणी फीचर्स, ही प्रामुख्याने परिणाम पर्यावरणाची संकट आहे. त्याच्यामध्ये आणखीन काही जी अडचणी आहेत, शहरीकरण होत आहे आणि ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे लोकसंख्येचं मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर हे होत आहे आणि त्यामुळे झोपडपट्टी भागांची मोठ्या प्रमाणात वाढ. त्यामुळे विद्यमान पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त आभार पडतो. दुसरा भाग असा आहे की लोकसंख्येचं सुद्धा प्रमाण वाढत आहे, खूप होतं आहे आणि लोकसंख्येच्या वाढीच्या उच्च दराच्या पर्यावरणावरती विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे पर्यावरणीय संसाधनांची मागणी वाढते परंतु त्यांचा पुरवठा मर्यादित आहे. यामुळे ही साधनं जी आहेत ती अतिशय वापर आणि त्याचा गैरवापर होत आहे. दुसरा भाग औद्योगिकीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे आणि जलद औद्योगिकीकरणामुळे जलद तोड होते. नैसर्गिक साधनं जी आहेत त्याचा ऱ्हास होतो आणि त्यामुळे पाण्याच्या साठ्यामध्ये वाढत्या प्रमाणात विषारी पदार्थ आणि औद्योगिक कचरा जमा झाल्यामुळे प्रदूषित असं वातावरण होतं. पुढचा भाग आहे आर्थिक वाढ. आर्थिक वाढीच्या साधनाचा परिणाम सेवांच्या समृद्ध असा वापर होतो, उत्पादनावर होत आहे. ते कचरा निर्माण करते जे पर्यावरणाच्या शोषण क्षमतेचे पलीकडे. पुढचा भाग आहे की जंगल तोड मोठ्या प्रमाणात होते आहे आणि त्यामुळं झाडे तोडणे, जंगल साफ करणे इत्यादीचा पर्यावरणावरती मोठा परिणाम होतोय आणि त्यामुळे अनेक अडचणी आणि संकट निर्माण होत आहेत. त्यानंतर कीटकनाशकांचा रासायनिक खतांचा वाढता वापर होतोय. विषारी कीटकनाशकांचा आणि रासायनिक खतांच्या वाढत्या वापरामुळे शेतकरी कामगारांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत. तयार होणाऱ्या पिकाची रासायनिक घटक हे असतात आणि त्याचाही आपल्या परिणाम. आणखीन 4 उद्दिष्ट आपल्याला सांगायचं वाटतं. मानवी भूभाग कमी करायचा आहे. आधी आपण बघितलं तसं माणसाच्या बरीच जमीन हडप केलेली. ती जमीन निसर्गाला परत करणं ही महत्वाची गरज आहे. तुम्ही नक्की काय करायचं तर साध्य जे औद्योगिक शेती केली जाते ती बहुतांशी रासायनिक असते. त्या औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रारूपाकडे नैसर्गिक पद्धतीनं शेती करण्याकडे वळवलं पाहिजे.
त्यामुळे थोडंसं प्रदूषण कमी होऊ शकतं. संसाधनांचा विकेंद्रीकरण करणं गरजेचं आहे. सध्याची आपली अर्थव्यवस्था केंद्रीकरणावरती भर देणारी चीनमध्ये मात्र उत्पादन करणं ते आर्थिकदृष्ट्या स्वस्त करते, म्हणून तिथे सर्व जगातील वस्तूंचे उत्पादन केले. अन्नधान्य, दूध, कपडे, पाणी, ऊर्जा या आपल्या दैनंदिन जीवनाच्या गरजेच्या वस्तू कधी आता समुद्राच्या पार तयार झालेल्या असतात. तर त्या आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी म्हणजे विपणनाची एक मोठी साखळी तयार करावी लागेल. त्या साऱ्याची नैसर्गिक किंमत आपण मोजत नसल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या आपल्याला ते परवडत नाही. मात्र या साखळीतील एखाद्या गोष्टीवरती बंदी आली तर काय भयानक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याची अगदी चुनूक आपल्याला कोरोनामुळे दिसत आहे. किमान अन्न आणि ऊर्जा या दोन बाबतीत खेळपूर्ण असलेल्या छोट्या छोट्या मानवी वसाहती निर्माण करणे हे शाश्वत विकासाची महत्वाचे ध्येय आहे. आता चंद्राकार अर्थव्यवस्था काय भाग आहे. कोणत्याही उत्पादनाचा कचरा निर्माण होणार नाही, कारण एका उत्पादनात तयार झालेला कचरा हा दुसऱ्या उद्योगाचा कच्चा माल असतो. ते उद्योग अर्थात जास्तीत जास्त केंद्रित आणि ऊर्जेच्या बाबतीत खेळपूर्ण असतील. उदाहरणार्थ आज आपण बिस्किटाचा पुडा घेऊया, त्याच्या वेस्टराची जबाबदारी कोणाची असते. शाश्वत उद्योग एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणारे असतात. यालाच कोऑर्डिनेट असे सध्या प्राप्त होते. तो परंपरा नाही. त्या मूळ ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी सौर ऊर्जा, जलविद्युत हे दोन सर्वात चांगले पर्याय. मात्र त्यासाठी मोठी धरणे बांधण्यासाठी छोट्या छोट्या प्रमाणात विकेंद्रित ऊर्जा निर्माण करणे ही आज काळाची गरज आहे. ती प्रामुख्यानं आपण वाढवली पाहिजे. सौर ऊर्जा सोलर पॅनलच्या माध्यमातून वापरणे जरी सोयीची असते तरी तो सर्वांना चांगला पर्याय नाही. जशी मिळते त्या स्वरूपात सौर ऊर्जा वापरणे सर्वांना सोपे आणि चांगले आहे. यात गवत आणि शेतात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापासून तयार होणारा बायोगॅस हा एक शाश्वत पर्याय असू शकतो. मूलतः ऊर्जेची गरज कमी असेल असे जीवनशैलीत बदल करणे हा एक मोठा बदल अद्यावला आहे. उदाहरणार्थ चालत सायकलने किंवा सार्वजनिक वाहनाने प्रवास, भरपूर सूर्यप्रकाश आणि उत्तम वायू जीवन, इन्सुलेशन असलेल्या शाश्वत पद्धतीने बांधलेली घरं इत्यादीमुळे ऊर्जेची गरज कमी होऊ शकते. दोन 2015 साली संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पुढाकारानं सगळ्या जगानं शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे स्वीकार भविष्यातील आपल्या वाटचालीने दिशा देण्यासाठी मोठा उपयोग होईल असा विश्वास ही स्वीकार करणं सगळ्यांनी दर्शवलं. सामाजिक पातळीवरती मानवी विकासाच्या संबंधानं हा पहिलाच एकत्रित प्रयत्न झाला. 2015 साली संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पुढाकाराने सगळ्या जगाने शाश्वत विकास उद्दिष्टे स्वीकार आणि 1992 साली ब्राझीलमधील रिओ शहरात भरलेल्या पर्यावरण विषयक जागतिक परिषदेनंतर याला गती मिळाली. यानंतर अनेक विषयासंबंधी जागतिक पातळीवर एकमत तयार करण्यात आले. यातील ज्यांची नावे ऐकली असती असे म्हणजे जागतिक व्यापार करार, हवामानाबद्दल बदलाबद्दल जागतिक संधी इत्यादी. यामुळे अनेक प्रश्नांसंबंधी जगात एकत्रित सुरू झाले. त्यांना गती मिळाली पाहिजे. जगातील मोठ्या परिसरात वन्यजीव, सागरी जीव त्याला संरक्षण मिळालं पाहिजे. पृथ्वी जो ओझोन आहे त्याला हानी पोहोचवणाऱ्या पदार्थांचा वापर अत्यंत कमी झाला. पर्यावरण रक्षणासाठी आर्थिक मदत पुरवणारी जागतिक व्यवस्था तयार झाली. ते अशा प्रयत्नाने महत्वाचे यश मानावे लागले. तेव्हा अनेक गोष्टी या सारख्या चर्चा करण्यासाठी दिवसभराच्या मध्ये आपण त्याच्यावरती मूलभूत विषयावरती चर्चा करणार आहोत. आणि त्याची कोणताही विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत हे प्रदूषण घालवण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला प्रयत्न कसे करता येतील याचे उपाय आपण सुचवाल आणि त्या पद्धतीने विवेकांशी उभे कार्य करतील ते या परिसराच्या निमित्तानं उपाय सुचवले जातील. विद्यार्थ्यांपर्यंत करूया.
आणि कशा संबंध या कृतीवरती प्रामुख्याने भारतामध्ये कशा पद्धतीने निघतो असं वातावरण निर्माण होईल. त्या वातावरणातून या समाजामध्ये त्या प्रकारचं सौंदर्य प्राप्ती एक आरोग्य सक्षम माणूस तयार होतो. पुन्हा एकदा आपल्याकडून समस्यांची इच्छा होती परंतु काही अडचणीमुळे येऊ शकलो नाही. त्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा आपल्याची प्राचार्य शेजवळ सर आणि त्यांच्या सहकारी त्याबद्दल मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि जय हिंद. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request our today's chief guest, Honorable Professor Dr. Digambar Shirke, Vice Chancellor, Shivaji University, Kolhapur. Good morning to all of you. I hope I am audible. Yes, yes, sir. Yes, sir. Very good morning to all of you. Honorable President of today's inaugural function of One Day International Conference 2023 on Sustainable Development through Social Science and Farmers Perspective. Honorable President of the Saudi Arabian Institution Staff, Principal Ravi Kumarji Santi sir. On the dais, Principal of Harvard College, Arts, Science and Commerce, who is organizing this particular conference. Also, Principal Ravindra Shelvar is our Director of Management Council. All the esteemed resource persons who have joined this particular meeting, this conference academic meeting, either physically or virtually, all the participants, and very happy to see that there are a good number of students who have joined in our ceremony. I think the best part of the conference is that the international conference is being attended by students. I congratulate Principal Dr. Rajendra Sejwar for organizing this international conference on a very apt topic. This topic has been in the discussion since a couple of years in the recent, you can say, decade. And the topic, okay, social science perspective and commerce perspective, though it is limited to these two perspectives, I think the topic need not be limited to any of the perspectives. This itself is a global topic, I guess. I am very happy to listen to Honorable President. I think he has set the tone to the entire day. He not only gave us the key areas on which we have to focus on, but also made us at least known aware of the threatening things, challenges before us in this particular era. As compared to 20th century and 21st century, you must have realized that we in the 21st century, in the first 2 decades, have frequently faced various natural issues. And this could be flood, this could be cyclone, this could be earthquake, and whatnot. The frequency of such events has gone up and is increased in this particular century as compared to the last century, needless to say. The 17 goals, SDG, the 17 goals of sustainable development, whereon everyone is working on, and the researchers and participants will be throwing more light on these 17 goals today in this conference. Being a person from academics and holding the responsible position, the highest importance goal out of the 17, which I think and I expect you also should seriously think about it,
is quality education. This is one of the goals. Declaring quality education as one of the goals itself says that the present education needs improvement and we have to go for a quality education. Otherwise, it would not have set as a goal. Quality education would not have set as a goal itself. So, it's responsibility of all stakeholders who are in the field of education, they have more responsible role to play as far as sustainable development is concerned, and that itself is a quality education. Permit me to share my screen if I can. I think I can share the screen. Can you see my screen? Yes. I hope you can see my screen. Yes, sir. Visible. Your screen is visible. Okay. Give me 1 minute. I would like to show you a very important, I would say, wherein the quality of education or rather education sits on the top of all 17 goals. 16 goals are below of this particular quality education goals, and all the remaining goals they are however they are having a direct impact of quality education. I think you can see now this particular picture, which has been adapted from Elsevier Journal, and you can see that the goal number 4 is a quality education, and the remaining the goals, whatever 17 goals, they are following this particular fourth goal. So that itself gives us the importance of education, and 99% of participants, according to me, they are 100%, I know, but 99% of the participants in this particular international conference, they are part and parcel of this particular education field. So we all have to take this particular challenge before us and should impart quality education to all the stakeholders, particularly students. That is number one message that I would like to pass on. The second message that I want to pass it to you is that, as I said, we have been facing a lot of issues. For example, even local, Sangli, Satara, Kolhapur, all 3 districts faced the flood in the last couple of years, and it was very miserable kind of situation for all of us, the students, teachers, management, and who there is no a single person who has not got affected by this particular situation. But what is happening? What is happening is people are talking about climate change, and people have to bother about sustainable development and how to face the challenges in the climate change. Now, whenever the word development comes, as rightly said by our President, we are using a lot of resources, and those are natural resources. And for example, you can look at a very recent report of Intergovernmental Panel on Climate Change, popularly abbreviated as IPCC report. They publish every year, and they give a lot of statistics on what is happening across the globe and what is the contribution of individual country as far as climate change is concerned. The root cause of this has been said, being discussed in carbon emission, carbon dioxide. Okay, and you will be surprised to know that the 85% of the carbon emission comes from the use of fuel, that is coal, gas, and oil. 85% of CO2 emission is coming from these 3 things. And how this is increasing? This is increasing exponentially in the last century, you can say 100 years. The carbon per capita carbon emission has gone like anything, and unfortunate part is that in the last couple of years, India also could not control it, and it is increasing. So the second thing is that we will have to pass the message to the present generation, young generation. What is that message? The message is that, as rightly said by Bapuji, that is Mahatma Gandhi, what he said is, there are enough
resources in nature to meet the needs of human being, but they are not sufficient to meet the greeds of the human being. So what is our need and what is our greed? We have to keep this clear. I apologize for not coming physically over there for this conference. The same is the case of the president. But I take in the positive direction, positive way, in the sense that since I did not physically come to Satara, I think I have saved a little bit of carbon emissions because I had to travel by car and about 200-kilometer journey and contribution to the emission of carbon dioxide by 2 vehicles itself is tremendous. The third message that needs to be given is that as far as the carbon emission is concerned, our current generation, who will be the future generation, responsible generation, try to avoid the activities which are really not required to do, which are responsible to carbon emission. So this kind of awareness should be made among the all stakeholders. So there is a rule, simple rule. Other day we had a very wonderful lecture by Solar Man, who is visiting all across the nation by name Chetan Singh Solanki. He has given a very simple rule. What is the simple rule? He says that as far as possible, you try to avoid the use of activities, objects, such that those do not, those emit carbon dioxide. So, objects, activities, events, if it is possible, better to avoid. If it is not possible, try to minimize. And when you do these two things, try to generate also some clean energy. And again, as I said, Honorable President has set the tone for this conference. In that sense, generation of clean energy, affordable energy, is again a challenge. So this is the third message. And as far as social science is concerned, yes, the life on land, no poverty, no hunger, clean water, and so many issues which are directly or indirectly responsible, and we all are responsible for this particular goals. Everyone has got very clear the goal in this role to play in this particular area, that is sustainable development. So development doesn't mean that we should have a more GDP. Yes, we should have a more GDP, but not at the cost of harm to the nature. So all our activities, all our inventions, all our discoveries should be in such a way that we should not harm the nature, but we do progress. And this is the most challenging situation, most challenging task before all of us. I think the whole day there will be a lot of deliberations on these aspects, and this is what exactly needs a lot of attention of the young generation, my student friends. My student friends should know that it is not that only industries are doing harm, but an individual also doing some harm. Only thing is that we are not able to identify what is that particular activity, what is that particular incidence we are making harm to the nature. I think all the fields of education should make aware of these particular facts and impart education, quality education among the students, so that we achieve the targets without harming the nature. My best wishes to the organizers for this particular international conference. My appreciation to the resource persons who have readily agreed to give talk. Honorable Saptarshi is also there. My congratulations to the research scholars who are contributing to this particular conference. And thank you for inviting me for this particular conference, and have a great time. Namaste, Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir, for giving a valuable guidance. I request Professor Dr. Praveen Saptarshi to go on stage. Anandari University. Thank you, sir. Thank you.
Mr. Sachin Patil, History and Archaeology Researcher. I welcome the principal to welcome Professor Dr. Praveen Saptarshi by giving memento, bouquet, shawl. Professor Dr. Praveen Saptarshi, Salisbury University, USA. I request Principal all welcome Mr. Sachin Patil, History and Archaeology Researcher. Mr. Sachin Patil, History and Archaeology Researcher. I welcome the Principal. So welcome him. Give a huge round of applause. Thank you, sir. I request our President, Honorable Principal Dr. R. V. Shethwal, sir, to give a presidential speech. Joint Secretary Administrative, Sri Swami Vivekananda Shikshan Sanstha, Kolhapur, MC member of Shiva City, Kolhapur. Good morning. Good morning, sir. Say good morning. Very good morning. Okay, thank you. Sri Swami Vivekananda Educational Institute, Lal Bahadur Shastri College has organized one day international conference on sustainable development through social science and commerce perspective. The scholars, researchers, professors, students from the country and abroad participated in the conference. Also, experts from America, Ethiopia, Bangladesh, India will be present to guide in this conference. Here on the dais, Dr. Praveen Saptarshi sir, Honorable Sachin Patil sir, Dr. Ramesh Karpe sir, the convener of this conference, Dr. Chikmat madam, all participants, researchers, scholars and students. Today, in the 21st century, the human being are trying to control everything with the strength and individual, but on the other hand, human values are being forgotten. While getting only the material pleasure, our mental health as well as physical health gets neglected. A healthy and clean environment is needed for human life to be truly happy and satisfied. Today, people are forgetting this education is needed for this same purpose. On this occasion, I will state that Honorable Vice Chancellor is also told us that about the quality of the education. Here, Dr. Bapuji Salunke is established this educational institute in 1954, and the main things of this educational institute to uplift the downtrodden society, to build up the well-established country. He have to inculcate some moral values among the students through the education. That is the truth, honesty, that also truth and honesty,
humanity, these human values should be inculcated through the education, and so that education is given to the town society in 13 districts of the Maharashtra and some part of the Karnataka. The Bapuji can't say that these are the schools and the colleges. Bapuji said that these are our culture centers. Culture centers means here we are building the human beings with the all moral values. Now these all moral values can be given by the education. Now these all moral values are given through the education by different themes. I like the different conferences. When Lal Bahadur Shastri, one of the educational institute, he also gives such a type of the education, and we are going to organize this first international conference on the sustainable development of the through the social science and the commerce perspectives. Now, why we are conducting the conference? What will be the principle? We are definitely know that the sustainable development through the commerce and the social sciences. Only commerce and social science are the responsible for the sustainable development. It is, I think, it is the only the limited portion of this studying field. We have to think globally. We have to think globally. The botanists, chemists, physicians, or the language persons, those persons which are living in this earth should think about the sustainable development, and then only we are getting the a correct fruitful results for the sustainable development of this globe. Now, this high international conference, we are knowing that by the online mode, Corona has given the chance to us to interact the researchers and to interact the all members from the globe together with the help of the online mode. This conference is conducted by offline and also the online mode. So many researchers from the globe comes together with this link, and they are coming here. We are giving a good platform for the researchers, scholars, students, also the industrialists, and also the policymakers. Policymakers should also attend such a type of the conference and see the thinking abilities of the students and the researchers, and which will be the fruitful for making the policy for fruitful globe, not for fruitful India. We are thinking about the fruitful globe. Here, in this conference, we exchange the ideas. We are getting the new area of the research for the new students, and we are definitely will get the fruitful discussion. We are publishing the research papers. They are publishing the research papers, near about 1,100 research papers. We are obtaining these 100 research papers, not only from the Satara, Sangli, Kolhapur, from out of the state. Not only the state, but it is abroad, some Ethiopia, some countries. These scholars has given this given the paper, and we are going to publish these all papers in international journal, that is the Education and the Society. I think it is a print journal, UGC listed journal, and in this UGC listed journal, the fruitfulness of the results of this research, I think in this conference, all researchers, all the stakeholders should think about the research given by the sustainable development related given by the researchers, and this result these research papers should be given to the policymakers of the state, policymakers of this Indian country, not only Indian country, but I think that the goals which are given for the sustainable development, that is, I think, United States, that are given the 17 goals. I think our these publications and the results of this conference will be helpful for the United States for how we can achieve such types of the goals which are given for us. Now, what is the sustainable development? Sustainable development is the organizing principle, aims to meet the human development for the goodness. How we can, what are these goals? What are these goals? All these Vice Chancellor and also our President also given. That is that there are the 17 goals which are given by the United States, and these 7 goals are related with the social science, that with the poverty, no hunger. But Vice Chancellor says that these there are the 17 goals: no poverty, zero hunger, good health, quality education, gender equality, clean water, clean energy, economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduction in inequalities, suitable cities, response, consumption and production, climate action, life below the water. That is, below water there is the life, there is the plants and the animals. How they suffer? That we have to think, because there is the ecosystem. If we can imbalance the ecosystem, there will definitely make effect on the
aqua system that which are present, the plants and the animals which are below the water, life on the land. Majorly we have to see, we are human beings, we are living on this land. So we have to see more about the life on the land, peace, justice and the strong initiatives and how we can participation to achieve these goals. These are the main goals we have to find out and we have to think on this goal and we have to make the research. I think that from 2015, these United States and different countries, different thinkers, different researchers use the different idea for the sustainable development. Why we are not getting sustainable development? Here, basically, we think we are researchers are giving your research, but this research and its research remains as in the books. It cannot be goes to the ground floor, and it cannot go to the stakeholders because we are saying that sir has said that there in Sangli, Satara, Kolhapur there is a flood. Why flood occurs? Why we are responsible for this flood? What will be the reason for this flood? We have known that there is a climate change. And climate change, why climate change? Carbon emissions. Sir has told that for this, a human being is responsible for this all climate change. That will be the different types of the obstacles are obtaining. That is the flood, the earthquakes, different types of the all things which are happens due to the behavior of the human beings, and human beings are responsible for it. So for obtaining the sustainable development, we have to think for each and everything how we can survive, this nation, how we can survive this globe by avoiding we want the development, we need the development, but don't disturb the nature. Don't disturb the nature. How it is possible? It will be possible. We have known that for the growth, you have known that on the earth land is limited, but the rate of population will be increased. The population of the India is near about 1.4 million, and this population limited land. How we get the grains? So you can use the hybrid varieties. You are giving the chemical fertilizers. You can use in pesticides, fertilizers. What will be the effect of it? The fertilizers and pesticides makes the pollution, air pollution, water pollution, and also the air pollution, land pollution. We have seen that this land pollution, water pollution, the species which are present in the water, they affect from it, and we have known that it totally effect of the on this environment makes these such types of the difficulties. We are getting the flood, we are getting the earthquakes, and we are suffering so many problems related to the human health. We are suffering from so many diseases, new diseases, corona diseases, the cancer type of the diseases. We all are the responsible for it. So when we are thinking about this, we have to control everything with our strength. So to avoid the material pressure, we have to save our nature. How we have to save our nature? How we can save? We are saving this nature. There are so many tricks, so many ideas. Sir has told that the human activity. How we can? This can be achieved by the limiting the human activity. How human activities are used? Developing the technology should be input efficient without input consumption. The rate of consumption should not be exceed that rate of salvation. The renewable resources of the energy should be the use. You have to use the solar energy. Carbon emission has helped, our Vice Chancellor has told us that 85% of the carbon is emitted by the fuels and the burning of the coal. And it is exponentially increased. It is going on exponential. So you can use the renewable sources of the energy. Wind energy, solar energy, tidal energy. All types of the energy you have to use. So renewable sources of energy we have to use. All forms of the pollution should be reduced. All forms of it is. We are saying that all pollution should be reduced. You can see each and every person what I can make for saving the pollution. How we can I will minimize the pollution. We are taking yesterday. I am coming from the Kolhapur. There is a driver. And he is taking the bottle of the water, and he has drinking the bottle, and he out of the window he thrown that bottle. So it is a very small thing. It is a very small thing. We have to save the nature. We have to save the environment. We have to think by your own how we can save this environment. How we can make the clean environment, clean air, clean water. What we are giving to your next generation.
what we are giving to the next generation. आमच्या पुढच्या पिढीला आम्ही काय देणार आहोत. अरे या विश्वावर विश्वामध्ये विश्व कुटुंब जे आम्ही म्हणतो वर्ल्ड बिकम द वन व्हिलेज, विश्व हे कुटुंब झालेलं आहे आणि या संकल्पनेतून आम्ही राबवत असताना या विश्वामध्ये सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करण्यासाठी मी काय करू शकतो, मी काय करू शकतो, मी हे पर्यावरण वाचवण्यासाठी काय करणार आहे, माझा त्यामध्ये काय रोल असणार आहे का. मग याची सुरुवात जर माझ्यापासून केली तर निश्चित अर्थानं आपल्याला फ्रुटफुल रिझल्ट मिळणार आहे. इन्व्हायरमेंट सेफ ठेवण्यासाठी, पाणी सेफ ठेवण्यासाठी, जमीन सेफ ठेवण्यासाठी, माझ्या पुढच्या जनरेशनला हा ग्लोब मी जळता ग्लोब देणार आहे का. कॅन वी गिव्ह द बर्निंग ग्लोब टू द युअर नेक्स्ट जनरेशन. हाय यू आर थिंक ओव्हर इट. आम्हाला यासाठीच निश्चित अर्थानं हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ द ह्युमन बिंग याचं करण्यासाठी अशा पद्धतीच्या आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्सची नितांत गरज आहे असं मला वाटतं. आणि निश्चित अर्थानं सप्तर्षी सर वेगवेगळ्या पद्धतीनं आज या आमच्या कॉन्फरन्समध्ये अनेक व्याख्याते निश्चित अर्थाने इथे उपस्थित आहे. मी मनापासून त्यांचं स्वागत करतो. आय वेलकम दिस प्रवीण सप्तर्षी सर, सॅलिसबर्ग युनिव्हर्सिटी फ्रॉम द युनायटेड स्टेट्स, कमिंग अँड वर्किंग ऑन दिस same type of the issue, and we are giving the keynote address for this international conference. Here, Ashok Chowsalkar, head of the former political science of the Shivaji University, is giving the address, online address for this purpose. Also, the Sachin Patil from the Sangli, the astrological researchers, is here. He also giving the lecture related with this. And some scientists from the other globe, that is from Ethiopia, Canada, the annual Gabriel also giving the his ideas related with this sustainable development concept. Also the Liton Mowali from Bangladesh, he is also giving the address for this international conference. I think it is a good opportunity. It is a good opportunity for the researchers, newcomers, new students, and the persons from the social science and also the commerce. We have known that yesterday I have gone for the Bhakti Sharada for taking the interview of the students. The botany, there is the interview of the botany. Students are saying, I am PhD. What is the subject of your PhD? My subject is the lakes. So we are studying the water pollution related with the lakes. What will be the results of it? He are saying we are not saying which chemicals are introduced in that lake. Researcher says that in that water of the lake there is some heavy materials are obtained. We are getting the body dissolved oxygen, the dissolved oxygen consumption in water becomes less and less. So it makes the effect on flora and fauna of the water, animals and plants which are below the water level. This water level, the lakes and water reservoirs become disturbed, and we are not giving the pure water for the drinking, but we are giving to the next generation. पुढच्या पिढीला हे पिण्याचं शुद्ध पाणी तरी आम्ही देणार आहोत का. निश्चित अर्थानं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करायचं असेल तर याची सुरुवात प्रत्येकानं आपल्यापासून करणं गरजेचं आहे. आणि संशोधकांना विद्यार्थ्यांना माझी विनंती असेल, ज्या वेळेला इंटरनॅशनल स्टँडर्डचे लोक आपल्या जवळ येत आहेत त्यावेळेला वेगळ्या संशोधनाच्या दिशा तुमच्या मनामध्ये कन्सेप्ट क्लिअर त्याच्या हव्यात, त्या दिशेतून एक वेगळ्या संकल्पना त्यामध्ये याव्यात की ज्याचा उपयोग या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी निश्चित अर्थानं होणार आहे. मी पुन्हा एकदा once again thankful for all resources coming from the India, not from India, from the abroad. I think it will be there will be the fruitful discussion among all researchers, exchanging the different ideas, and these ideas are definitely helpful for sustainable development of the globe. I am thanking and I am giving the best wishes. Enjoy the conference, and thankful for the organizers, and thankful for all resource persons coming from the not from the in the state but also from the United States. I Saptarshi sir, again I welcome all of you and enjoy the conference. Best wishes. Thank you. I request Dr. Praveen Jadhav sir to propose the thanks of inauguration. Dr. Praveen Jadhav, convener of One Day International Conference. Thank you, sir. First of all, I would like to thank today's conference chief guest, Honorable Dr. T.D. Sirke sir, Vice Chancellor, Shivaji University, Kolhapur. He said the 70 goals of sustainable development, and that important goals is quality of education. Sir,
we are very thankful to you. Then I would like to thank our this conference president, Honorable Principal Abhay Kumar Saunge sir. He said also the human values, the importance of human values in sustainable development. Because without human values, we can't achieve the sustainable development. The population is very fastly growing, and due to population explosion, we are withdrawal so many exhaustible resources, and due to exhaustible use of resources, the pollution creates environmental degradation, then the bad impact on flora and fauna, and that's why our organizing committee choose the social issue. So we are thankful to you. You have to just say the human values, and it's important for the sustainable development as such. Then we are choose this subject, sustainable development, particularly point out the society. The society, it is important for the given emphasis on the particularly the gain of what you call that, the actually the resources is very limited and population is growing very fastly. In Asia, more than 50% of population present in Asia, and in Indian subcontinent, more than 70% population, including in India, Pakistan, Bangladesh, and China. That's why we are just focusing on particularly the sustainable development with using renewable resources. The renewable resources is very, very important for the gain of the sustainable development issues. So I would like to special thanks to our principal who is helped to chosen this particular this subject, sustainable development through social sciences and commerce perspectives. Then I would like to thanks our organizing committee, sponsoring members, and lastly I would like thanks to all the participants and delegates, resource person on the dais, and thanks to all. Thank you very much. Thank you, sir. Now we are going to move to keynote address. Now I request Professor Dr. Praveen Saptarshi to present keynote address. Salisbury University, USA, visiting faculty, Professor Dr. Praveen Saptarshi, sir. Ladies and gentlemen, all the office bearers of this Samstha, because I know Dr. Bapuji, and he has established the educational facility through schools and colleges in this area, in rural part of Satara. In 50s, when the literacy rate was less than 15%, 15% पेक्षा कमी साक्षरता असताना बापूजींनी
जिथं शाळा काढल्या हे त्यांचं दिस इज क्वालिटी एज्युकेशन. व्हॉट व्हाईस चान्सलर असते सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स क्वालिटी एज्युकेशन. म्हणजे आता क्वालिटी एज्युकेशन दोन गोष्टींनी म्हटलंय. आता माझे विद्यार्थी बोलले क्वालिटी नव्हती त्यांची असं सहज म्हणता येतं किंवा काही छान बोलले. दोन्ही गोष्टी करता येईल. त्यांनी इथला सगळा परिसराचा अभ्यास केलेला आहे. पण पुण्याहून आलेला मी असं म्हणू शकतो की क्वालिटी नव्हती. दिल्लीहून आलेला समजा एखादा म्हणेल ही काय क्वालिटी आहे का? बापूजींनी शाळा काढल्या त्या मातीच्या भिंती होत्या, चक्र होती, सारवलेलं होतं. मी माझ्या शाळेमध्ये सारवायचो आणि त्यामुळे इन द नेम ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कोणी जर लोक असं म्हणले ना एकदा एका ऑर्गॅनिक फार्मिंगच्या बद्दल ते वेगळं टू दॅट आणि ते टाकलेल्या ज्या गोष्टी आहेत कमिंग फ्रॉम दिस क्वालिटीच्या नावाखाली युनायटेड नेशन्स तर क्वालिटी व्हाईस चान्सलर ते माझ्या विद्यार्थ्यांचे चेअरमन होता. आता तो काढलाय. साधा मुद्दा असा आहे की मी लहानपण मी पण पेन्सिल चोरले इन एज्युकेशन. घरामध्ये अस्पृश्यता गांधीवादी लोक लोकांच्या घरी जेवायला जेवायचं मी का तर घरी हाकलून दिलं. आता आणि नेमकं आपले ब्राह्मण आहे कुलकर्णी गुरुजी गोरे सो मेनी पीपल म्हणजे किंवा कुरिअर आल्यानंतर असं म्हण हिस्ट्री हॅज गिव्हन अस सम and that is quality education. To understand भाषणातून सुटलेला मुद्दा तुमचा प्रश्न आहे क्वालिटी एज्युकेशन. Unless and until life माझं असं भाषण का प्रसिद्ध नाही त्याचे प्रश्न आहे. म्हणजे त्यावेळेस मला त्यांना सांगावं झालं जाधवांवर कमिटी आणि आमच्या बापू सांगितलेल्या so in education opportunity to all it is the sugar यातल्या बहुतेक सगळ्या आम्हाला लावतील झाड दुरुच्या ते चालले त्यांचे पॅकेज
तुम्ही शिकलात, कसपटे शिकले, आणि मग आम्ही असं राऊंड अमिताभ बच्चन स्टाईल वगैरे, त्याला संस्था चालक आणि आय एम किती त्रास होतो हे मला माहिती नाही. थँक्स आता आमचा डोळा आहे. नथिंग बट द तो कोण पाहिजे, कोण त्यांचा वी हॅव नॉट more than 300 चुकलं तर पेट्रोल रुपयांनी कमी. It is more comfortable for सुरक्षित करून त्याच्यावर मी शिकलेलो म्हणजे जाऊन सांगता कशाला. ऑफ पीपल जे तुमच्या लक्षात आलं की नाही, असं असं हा मग इम्पॅक्ट म्हणजे साधारण 24/7 जगभरच्या गांधी इकॉनॉमिक्स सांगायचे मासेस करून सांगितलं. मैत्री त्यांनी सांगितली लोकांना, तुम्ही समजून हे का आमच्यासाठी कधी मिसळत नाही काय. हा इतका पॉवर्टी काय पडून मेले. सो दिस मीन्स आबादी आबाद आहे. दिस इज नाहीतर डेव्हलप 10 वर्षात बिग ब्रदर. सो काय तर तो काही कर्तृत्व नव्हते त्यांनी असाच मॅडनेस त्यांनी आणलं. प्रश्न असा आलाय 70 वरन एकदम कव्हरेज सांगता येत नाही, आणि मोठमोठ्या कंपन्या रुपयाची टॅक्सेस विकत घेत. दिस काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट सफर वर्गावर्गात त्याच्यावर करा. माझं बस माय लेख सर्च केलेला आहे झाडू म्हणजे ग्रेट मुळीच. तर तुम्हाला ते भाषण म्हणून ट्रेड हा कम्युनिझमच्या नावाखाली
पोर आणि बाहेर करणारी माणसं असतात. तशी ही माणसं वेगा अशी परिस्थिती असतात. युनिव्हर्सिटीत काम करतात. अमेरिकन युनिव्हर्सिटी होतो आणि कम्युनिझम थ्रू आलेली मार्गाने आलेली पॉलिटिकल सायन्स पीपल कॅन व्होट तिथं नंबर देश बाबासाहेब मच ऑफ जरा आणि इन्स्टिट्यूट वगैरे ते काय म्हणतात जास्तीत जास्त सांगितलेली म्हणजे माहिती का मोठ्या हा मास्तर असं आलं की फॉर द प्लास्टिक water. Diarrhea. If this bottle सारख्या देशात तर मी म्हणतो मी म्हणजेच हेल्थ गांजा लावून म्हणा त्याला देऊन टाक की आय कॅन तुम्ही तेच कॉर्पोरेटायझेशन तेव्हा बाटलीत ह्या पोरून म्हणली विचारू नका बिकम एक किती वाढवलेले आयफोन अधिकारीच आहे नाही तुम्ही हाऊ टू यू then and capital मोठ्या कंपन्यांना आमचा अमृत शेअरिंग सो कॉल्ड तोंडावर सांगेन हे आपलं कल्चर डस्टबिन मध्ये 25 मुलं म्हणजे increase the fee structure ते समजा त्यांची फी कमी करा दुष्काळ जवळजवळ एका शेतकऱ्या मेहनत पण काम वाव म्हणतात हा म्हणून give them job आता आम्ही पहिले त्या water from borewell only पीक सांगितलं ते आड आणि बाहेरचा कचरा आणि तो उचलला का नाही तो जो स्वीपर आहे रिएस्टॅब्लिश म्हणजे एखाद्या looking what is and
टू यूज प्रत्येक वेळी so this is the power of this. That is the most common tradition of observation, tradition of हे सगळे नाव सुद्धा आणि शहर तर हे सुद्धा पद्धती आहेत त्यांना मानणारे लोक मला त्यांना मानणारे लोक मला मला फार आवडलं ते तर विठ्ठल का बरं की देव मानत नाही विठोबाच्या बारीला काय येतात म्हणजे तो विठोबा फार सिंपल देव कमरेवर हात ठेवून उभा असतो त्याच्या हातात नाही त्रिशूल त्याच्या हातात नाही धनुष्यबाण मला तो आपला वाटतो मी उभा आहे असं वाटतं माझ्यासारखा सामान्य पण विठ्ठल त्याची पूजा करायला कुठलाही संस्कृत श्लोक नाही नमः शिवाय नमः त्या दक्षिणा दक्षिणा नाही काय नाही तो बिचारा बसलाय त्याला समजा त्याला वेळ नसेल त्याच्या जागी मी पण उभा राहू शकतो इतकं सिंपल येतो त्याच्यामुळे ते म्हणे म्हणून तो सस्टेनेबल ही गोष्ट सस्टेनेबल खूप I must mention our teams of also I would like to extend special thanks for inspiring us. I Saptari sir to the dynamics of explained to the topic way. I also express to my gratitude to the principal Dr. R.P. Sehwal sir in this conference support. I heartily thanks to all participants for this active participation in this. I again all participants, students, teachers, other delegates, and to all thank you very much. ब्रेक घेतला की सगळे जातील पहिला सेशन संपूया आपण तुम्हाला कसं नाही नाही सर चालू करूया कारण पुन्हा सगळे आपला आजच्या कॉन्फरन्सचं पहिलं सेशन 5 मिनिटात सुरू होत आहे 5 मिनिटात